welcome to our channel. Now up to here, you have studied in previous video, 9th number lesson, name of it decimal fraction. In this lesson, you have studied the addition and subtraction of decimal fraction. Now, today we are going to start the next lesson. Name of the lesson is measuring time. Number of the lesson is number 10, measuring time. Now the first point is learning about seconds. Learning about seconds. You have studied in the previous standard. When you see the clock and on the clock you tell the time. What is the time? Then there is the basic information you have know about the clock. So now see the alongside clock. Here this clock shows the time. That numbers are called as the Roman numerals. That Roman numerals you have learned in the first lesson in our mathematics. See here, in this clock shows the two hands. One is the short, another is the long hands, and after the two hands there is the one third hands. That third hands here always rotates. Always that rotates. That hands are called as the second hands. This is the hour hands. These hands are said to be the minute hand, and that hands are said to be the second hands. In this clock shows the time 5 minutes 5 minutes past 4. या घड्याळामध्ये 4 वाजून 5 मिनिटे झालेली आहेत. That hands, minute hands rotate, moves one place. There is the face of a circle. The face of a clock is a circle divided into 60 equal parts. That clock face divided into 60 equal parts. When the second hands rotate, moves swiftly, that complete one round. Then when the second hands moves one place, the time is 1 second. 1 second is the measuring time unit, small unit than minute. मिनिट पेक्षाही छोटा कालावधी सांगायचा असेल तर त्यावेळेला सेकंद हे एकक वापरतात. When that hands complete moves one place, 1 second goes 2 second, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Such way that hands complete one round, circular round. When that second hands completed our one round, means 60 rounds complete. 60 seconds. When completes, then minute hands moves one place. Then we say that 60 seconds means 1 minute. जेव्हा सेकंद काटा हा एक पूर्ण फेरी पूर्ण करेल 60 भागावरती, तेव्हा मिनिट काटा एक प्लेस पुढे जाईल. म्हणजेच याचा अर्थ 60 seconds is equal to 1 minute. In the same time, the minute hand moves one place, which means that 1 minute is over. It means that 1 minute is equal to 60 seconds. याचा अर्थ
60 सेकंद म्हणजे 1 मिनिट होय. Such way. Now on this way, when see the time, then we say that 33 seconds 10 minutes past 5. याचा अर्थ 33 सेकंद या घड्याळामध्ये 5 वाजून 10 मिनिटे आणि 33 सेकंद झालेले आहे. अशा प्रकारे आपल्याला सेकंद म्हणजे काय याविषयी या ठिकाणी माहिती आहे. देन ऑल ऑफ यू हिअर अंडरस्टँड 60 seconds means 1 minute. When the second hands complete the 1 round on the face of the clock, then we say that there is the 1 minute. 1 minute is over. Okay, now here complete the first point is learning about the second. Here you have studied the information about the seconds. Now see the next point is AM and PM. What is meant by AM and what is meant by PM? AM means antimeridiem and PM means postmeridiem. So now let us see the information about the antimeridiem and postmeridiem. Postmeridiem, AM in short and PM in short. AM and PM. Now see here what is meant by AM and PM. Antimeridiem and postmeridiem. There is the Shripati was sitting at home at night and tired. There were gates at home. They asked, you must have worked very hard in the fields today. How long were you working? Shripati said, I was in the field from 6 o'clock to 8 o'clock. Shripati says to his guest, I am going to field at 6 o'clock to 8 o'clock. श्रीपती सांगत आहेत पाहुण्यांना की मी शेतामध्ये गेलो 6 वाजता आणि 8 वाजता परत आलो, परंतु मला खूप थकल्यासारखे वाटत आहे. मी खूप काम केलेलं आहे. Someone asked, you are this tired even though you were in the field for only 2 hours. तुम्ही 2च तासामध्ये थकले आहात काय? Shripati said, no. I was in the field from 6 in the morning till at night. Now tell me how many hours I spent in the field. The guest had not understood what Shripati said at first. To avoid such mistakes, it has been internationally agreed that as the clock strikes 12 midnight, one day ends and the next day begins. From that moment on, the clock shows the time for the next days. When 1 hour pass after 12 midnight, it is 1 o'clock. After it is 2, 3, 4, 12 o'clock in serial order. After 12 noon, again it is 1, 2, 3, 12 o'clock in serial order. The times before 12 noon it states as antimeridiem or AM. The time after 12 noon is stated as postmeridiem or PM. This method of measuring time is called the 12-hour clock. Shripati was in the field from 6 to 8 p.m. or for 14 hours. Shripati says to his guest, I am going to field
at 6 o'clock, 6 at the time 6, and come at home from field 8 o'clock. But I am now very tired. Then guest says, Sripati, you are going to the home. You are going to field and doing the work only 2 hours and you have tired. Then Sripati says, no. I do not work only 2 hours. I am going to the field at 6 o'clock, means at the morning, and I am come to home from field at night 8 o'clock. Then how many hours I work in the field? In this time, there is the midnight. Midnight at 12 o'clock. To start one day from midnight 12 before 12 noon, that period are said to be the antemeridiem, means AM. जेव्हा मध्यरात्रीचे 12 पासनं मध्यरात्रीचे 12, 1, 2, 3, 4, 5 ते दुपारच्या 12 पर्यंत म्हणजे 12 अगोदर हा जो पिरियड आहे तो आहे अँटीमेरिडियम. आफ्टर 12 o'clock, 12 noon, after 12 noon to midnight 12, that periods are said to be the PM, post मेरिडियम. म्हणजे समजा मध्यरात्रीच्या या 12 वाजल्या, मध्यरात्री 12 वाजलेले आहेत आणि जो पहिला दिवस आहे तो संपला. आता या ठिकाणी मध्यरात्रीला नवीन दिवस सुरू झाला. देन देर इज द टाइम 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, midnight, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock in the morning, 7 o'clock, 8 o'clock, 8 o'clock here, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, and before noon here is the 12 o'clock, means 12 hours here period complete. या ठिकाणी 12 तास पूर्ण झाले. मध्यरात्रीच्या 12 ते दुपारच्या 12 पूर्वी हा जो कालावधी आहे त्याला AM असे म्हणायचं, अँटीमेरिडियम. आणि आता ह्या दुपारच्या 12 वाजलेले आहेत. त्यानंतर पुन्हा किती वाजल्या? सिरियल ऑर्डर देयर इज द टाइम o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. It means that after noon this period up to midnight, that period are said to be the post meridiem. मध्यरात्रीच्या 12 ते दुपारच्या 12 पर्यंतचा जो कालावधी आहे तो अँटीमेरिडियम आहे. मध्यान्ह पूर्व आणि दुपारी 12 वाजल्यानंतर ते मध्यरात्रीच्या 12 पर्यंतचा जो कालावधी आहे तो आहे पोस्ट मेरिडियम, म्हणजेच PM. मराठीमध्ये मध्यान्होत्तर, दुपारच्या 12 ते मध्यरात्रीच्या 12, तिथून पुढे पुन्हा मध्यरात्रीच्या 12 ते दुपारपर्यंत अँटीमेरिडियम, पुढे पोस्ट मेरिडियम. दिस टाइम o'clock आर सेड टू बी द 12 hours clock. या घड्याळाला किंवा या कालमापनाला 12 ताशी घड्याळ असे म्हणतात. When we time calculate the Sripati work field, the antemeridiem AM 6 o'clock, 6 o'clock in the morning AM, and he come at home 8 PM.
he going to the field 6 o'clock a.m. and come from field at home 8 p.m. How many period? 6 to 6. 6 a.m. to 6 p.m. 12 hours and 6 p.m. plus 8 p.m. 2 hours means they work at field 14 hours. म्हणजे त्यांनी सकाळचे 6 पहाटेचे सकाळचे 6 ते सायंकाळच्या 6 पर्यंतचा जो कालावधी आहे तो 12 तास आहे आणि त्या 6च्या पुढे पुन्हा 2 तास म्हणजे 8 वाजता ते घरी आले म्हणजे 12 आणि 2 14 तास अशा प्रकारे श्रीपती यांनी शेतामध्ये काम केलेलं आहे. आणि जे त्यांचे गेस्ट होते ते म्हणत होते की 2 तास तुम्ही काम केलं पण ते 2 तास नव्हते तर त्यांनी जे काम केलेलं आहे ते आहे 14 तास. Now let us see the next point is the after 12 hours clock. That clock are said to be the 12 hour clock. After in the 12 hour clock, after the 12 there is the time 1 2 3 4 6. या 12 ताशी घड्याळामध्ये 12 वाजल्यानंतर 1 2 3 4 अशा वाजतात. मध्यरात्रीच्या 12 नंतर 1 2 3 तर दुपारच्या 12 नंतरही 1 2 3 अशा प्रकारचे टायमिंग यामध्ये आहे. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट इज द 24 hour क्लॉक. आता पाहूया 24 hour क्लॉक 24 ताशी घड्याळ म्हणजे. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट इज द 24 hour क्लॉक 24 ताशी घड्याळ. आता हे 24 ताशी घड्याळ काय आहे पहा. आता आपण 12 ताशीमध्ये पाहूया की पाहिलेलं आहे की 12 ताशीमध्ये 12 hours क्लॉक मध्ये 12 6 3 9 यामध्ये मिडनाईट टू बिफोर नून बिफोर that periods are said to be the AM and afternoon to midnight that system are said to be the post meridiem. मध्यरात्रीच्या 12 ते सकाळच्या 12 ते AM आणि दुपारच्या 12 नंतरचा जो कालावधी आहे मध्यरात्रीपर्यंतचा तो आहे पोस्ट मेरिडियम. इन द 24 hour clock to avoid the day system in the AM and PM in the 24 hours clock. आता ही 12 ताशीमध्ये जे घड्याळामध्ये सिस्टम आहे AM आणि PM ची ही पद्धत मात्र या 24 ताशी घड्याळामध्ये वापरली जात नाही. Such type of the time or such type of the clock used in the train, planes, buses and the long journeys boat. These are means planes, train, buses and boat travel on the 24 hours of clock. What is the time of that 24 hour clock? What is the time calculate? Or what is the identify the 24 hours clock? कशा पद्धतीने ओळखायचं की 24 ताशी घड्याळामध्ये किती वाजलेले आहेत ते. आता पहा here is the midnight 12 to before noon. That periods are you know that AM and afternoon to midnight
that periods are said to be the PM, post meridiem. मध्यरात्रीच्या 12 ते सकाळी दुपारच्या 12 पर्यंत मध्यरात्रीच्या 12 ते दुपारी बिफोर नून 12 पर्यंतचा जो कालावधी आहे दुपारच्या अगोदरचा तो AM. आफ्टरनून 12 टू midnight 12 PM. See the changes between the 12 hours clock and 24-hour clock. Midnight 12 to before noon 12. Afternoon 12 to midnight 12. You know that AM and PM. In this method, not using the 24-hour clock, the 24-hour clock. In this method, when there is the time 12, 1, 2, 3, 4, midnight to after 12, serial order number there count. Afternoon, after 12, there is the time 1, 2, 3, 4, 5. But now, in this method, in this clock, here midnight 12 to before noon 12, there is the time 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. But after the 12, there is no till the time 1 o'clock, there is the time 13. After 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 00. There is the time is 24. 00 means 24. There is the shows in the digital clock, there is the no hands, they show only time in the digital clock. डिजिटल घड्याळामध्ये मात्र काटे नसतात, तर ते फक्त वेळ दर्शवतात. आता या ठिकाणचा बदल काय आहे की दुपारी 12 नंतरचा जो वेळ आहे PM, तो पुन्हा 1, 2, 3, 4 याच क्रमाने किंवा या प्रमाणे दर्शवतात. तर इकडे मात्र 12 वाजल्यानंतर 1, जेव्हा इकडे 1 असेल तेव्हा इकडे किती असणार आहे 13 वाजतात. म्हणजे ते 1 ला 13 वाजता, 2 वाजले असतील तर 14, 3 15, 4 16, 5 17, 6 वाजले 18, 7 वाजले 19, 8 वाजले 20, 19, 20, 9 वाजले 21, 10, 22, 11, 23, 24 म्हणजे 12 वाजल्या मध्यरात्रीच्या. पुन्हा सिरियल मध्यरात्रीच्या 12 नंतर पुन्हा 1, 2, 3 अशा स्वरूपामध्ये. समजा 20 minutes past 6 AM. This time shows in the clock shows 20 minutes past 6. 6 वाजून 20 मिनिटे झाली असतील AM, तर इकडे सुद्धा हेच टाइम दर्शवलं जाईल. पण जर हेच असं असेल 20 minutes past 6 in the PM, that time shows the in the 24-hour clocks 20 minutes past 18. म्हणजे 20 मिनिटे 18 वाजून 20 मिनिटे झालेली आहे असे दर्शवले जाते. जर घड्याळामध्ये इकडे 5:30 झाली असतील PM, 30 minutes past 5, then 24-hour clock shows the time 30 minutes past 17. हा बदल लक्षात ठेवा 12 नंतरचा. आता दोन्ही मधला फरक काही उदाहरणांच्या माध्यमातून आपण
समजून या ठिकाणी घेऊया 12 आवर क्लॉक आणि 24 आवर क्लॉक. Here shows the time 12 hours clock, 20 minutes past 3 post meridiem मध्यानोत्तर, 25 minutes past 4 ante meridiem before the morning सकाळी च्या अगोदरची ही वेळ आहे. 10 minutes past 9 ante meridiem आहे before noon. 11 o'clock post meridiem आहे. Then 30 minutes past 7 ante meridiem afternoon before noon. 10 minutes past 8 post meridiem. In this clock shows in the 24 hours clock. PM post meridiem. When the clock in the 12 hours the time shows 20 minutes past 3, then here is the shows 20 minutes past 15. तर या ठिकाणी 3 वाजून 20 मिनिटे झाले म्हणजे या घड्याळामध्ये 15 वाजून 20 मिनिटे होतील. इकडे 4 वाजून 25 मिनिटे आहेत पहाटेला AM ला, तेव्हा इकडे सुद्धा 4:25 मिनिट्स पास्ट 4 AM. बदल लक्षात ठेवा की 13, 14, 15, 16, 17, 18 हे कधी वाजतील? PM असताना, पोस्ट मेरिडियम असताना, मध्यानोत्तरचा वेळ असतानाच ते येणार, त्या अगोदर येणार नाही. आता इथे पुन्हा AM आहे 10 मिनिट्स पास्ट 9 म्हणजेच 10 मिनिट्स पास्ट 9 AM. 11 PM आहे म्हणजे रात्रीचे 11 वाजलेले आहे. तेव्हा shows the time in the 24 hour clock 23. आफ्टरनून आहे, आफ्टरनून means post meridiem. Here is the 30 minutes past 7. Time is AM. सेम AM चा कालावधी इकडे आणि या बाजूला सेम असेल, बदल आहे तो फक्त PM मध्ये. 10 minutes past 8 means here is the 10 minutes past 20 PM. बदल होताना फक्त PM मध्ये होणार, AM मध्ये बदल होणार नाही. ओके, नाउ हियर वी सी द learning about the seconds. What is meant by antemeridiem and postmeridiem? The clock informations we have studied the 12-hour clock and the 24-hour clock which shows the time at the same. एकाच वेळेला ह्या दोन्ही घड्याळ मध्ये कोणत्या पद्धतीने वेळ दर्शवली जाईल तर या संदर्भाची we see some examples. Okay, now I hope all of you understand the today's part here very well. After in next video you have studied about the calculation the period. Okay, now here we today's now stop. All of you solve the problem set 44. Okay, thank you.